Hi, hello everyone. Welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about the anemia and its different types. Okay. సో ఈరోజు వీడియోలో మనము అనీమియా అంటే ఏంటిది దాని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జామ్ బేసిస్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డీప్ లెంత్, జస్ట్ బ్రీఫ్లీ. ఓకే, సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. So what is anemia? It is a group of disease, okay, in which you will see the characteristics of decreasing HB level or volume of RBCs. Because of this, there is a decrease in oxygen carrying capacity of the blood. The heme which is present in hemoglobin, that is the responsible of carrying the oxygen to all over the part of the body. So according to WHO, if anemia, that is if HB is less than 13 in men or 12 in women, for that person we will consider that the patient is suffering with anemia. Anemia ante ఏంటిదనంటే ఏ పర్సన్లో అయితే హెచ్బి లెవెల్ లేకపోతే అమౌంట్ ఆఫ్ ఆర్బీసీస్ అంటే బ్లడ్లో ఆర్బీసీస్ లెవెల్ కానీ హెచ్బి లెవెల్ కానీ తగ్గి ఉంటే దాన్ని మనం అనేమియా అని అంటాము. సో ఇది అనేమియా అంటే ఈ హెచ్బి అండ్ ఆర్బీసీస్ తగ్గడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బాడీలో ఆక్సిజన్ కెపాసిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. వై హెమోగ్లోబినే రెస్పాన్సిబుల్ అన్నమాట. అది ఆక్సిజన్ని ఆల్ ఓవర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీకి క్యారీ చేస్తుంది. సో అకార్డింగ్ టు WHO, అనేమియా ఒకవేళ మెన్లో 13 గ్రామ్స్ కంటే తక్కువ అండ్ ఉమెన్లో 12 గ్రామ్స్ కంటే తక్కువ. ఇండియాలో అయితే ఇంకా 10 గ్రామ్సే, లెస్ దెన్ 10 గ్రామ్స్ వీ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ మైల్డ్ అనేమియా. ఓకే, సో ఇవి ఇక్కడ మనము వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎంసీక్యూస్ చూస్తామని చెప్తే హెమోగ్లోబిన్ అంటే ఏది తగ్గడం వల్ల అనేమియా అని కన్సిడర్ చేస్తాం, హెచ్బి అండ్ ఆర్బీసీ అండ్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హెచ్బి. సో దిస్ విల్ బి కన్సిడర్ come as an MCQs. Now we will see the types of anemia. It is broadly classified according to the cause of the anemia. So it is first one is hyperproliferative, maturation disorder, hemorrhage or hemolysis. Hypoproliferative disorder means if there is any bone marrow damage, iron deficiency, means where the hemoglobin heme will be produced or RBC production area, erythropoietin levels. Like in bone marrow is the place where the this one red blood cells, everything, whatever blood products will be produced. If there is any damage, directly it will be affect the less production of RBCs and heme. Iron deficiency means the main product which will be useful for the production of hemoglobin is iron. If there is a deficiency of iron, that will leads to the low levels or low production of hemoglobin. Decrease stimulation like renal disease, inflammation, metabolic disease means already we have learned in the renal diseases, like if the patient is means one of the function of the renal system is the erythropoietin production of RBCs. If there is any disease related to the kidney, that is also directly affecting the production of RBCs. And the next one is the maturation disorders. In that example, cytoplasmic defects like thalassemia, iron deficiency said. In this what will happen means there won't be a proper development of the nucleus in the RBCs and the HB level. So that leads to means if there is no proper development, so the function, whatever the function is there that hemoglobin and RBC has to do, that will be lacking. And the last one is hemorrhage or hemolysis. In this we can see the examples of blood loss. Intravascular hemolysis means if any bleeding is there in the IV. Autoimmune diseases like SLE, systematic lupus erythematosus. So because of this also there will be the lack of HB and RBCs in the body, which will leads to the anemia. So anemia ni 3 types గా డివైడ్ చేశారనమాట, డిపెండింగ్ అపాన్ ద కాజ్, ఏ రీజన్ని బట్టి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హైపోప్రొలిఫరేటివ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే ఈ ఆర్బీసీస్ అండ్ హెమరోజెస్ డెవలప్ అవుతాయో, ప్రొడ్యూస్ అవుతాయో, ఆ ప్లేసెస్లో ఏవైనా డ్యామేజ్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా హెచ్బి అండ్ ఆర్బీసీ ప్రొడక్షన్ అనేది బాడీలో తక్కువ అయిపోతుంది. దట్ లీడ్స్ టు ద అనేమియా అనమాట. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా బోన్ మ్యారో డ్యామేజ్ ఇచ్చారు, ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అంటే హెమోగ్లోబిన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి
కావాల్సిన థింగ్ ఈజ్ ద ఐరన్. సో ఎప్పుడైతే ఫుడ్లో లేక దొరకకపోతే దట్ విల్ లీడ్స్ టు ఐరన్ డెఫిషియన్సీ. ఇంకా రీనల్ డిజీజ్ అవన్నీ ఇచ్చారు. సో రీనల్ డిజీజ్ మనం రీనల్ సిస్టమ్ గురించి నేర్చుకున్నప్పుడే చూసాము. వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద రీనల్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎరిథ్రోపాయిటిన్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద ఆర్బీసీస్ అనమాట. సో డిజీజ్ కండిషన్ వల్ల ఆ ఫంక్షన్ అనేది ల్యాక్ అవుతుంది. సో లైక్ దట్. మెచ్యురేషన్ డిజార్డర్స్ అంటే ప్రాపర్ డెవలప్మెంట్ లేకపోతే ఆర్బీసీస్లో, హెమోగ్లోబిన్లో, ఎస్పెషల్లీ న్యూక్లియస్ అందులో ప్రాపర్ దాని దాని పార్ట్స్ అనేవి ప్రాపర్గా డెవలప్ కాలేదనుకోండి, దాని ఫంక్షన్ అనేది సరిగ్గా జరగదు. సో ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ లీడ్స్ టు ద అనీమియా. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ ద హెమరాలజిస్ ఆర్ హెమోలైసిస్ అని అంటే బ్రేక్ డౌన్, లైక్ ఏదైనా బ్లీడింగ్ లాస్ అయినా, లైక్ ఐవీ బ్లీడింగ్ ఉన్నా కూడా, ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ లైక్ సిస్టమాటిక్ లూపస్ ఎరిథ్రమాటిస్. సో బ్లీడింగ్ అలాంటి కండిషన్స్ ఉన్నా కూడా ఏమవుతుందంటే అక్కడ లాస్ ఆఫ్ ఆర్బీసీస్ అండ్ హెచ్బి ఉంటుంది, విచ్ విల్ డైరెక్ట్లీ లీడ్స్ టు ద అనీమియా. సో దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ అనీమియా. So now we will see the types of pathophysiology. Types of pathophysiology means based upon the cause or the etiology factors. Okay, according to that type of anemias we will see. For example, iron deficiency anemia means that is when there is a lack or inadequate amount of iron consumption. Okay, if the body is not getting the sufficient amount of iron which it is needed, so that can be caused due to the inadequate, means even though if you are taking, if there is an inadequate GI absorption will be there, increase iron demand in pregnancy cases. Okay, if there is any blood loss or chronic diseases, these all conditions, what will happen means there will be the sufficient adequate amount of iron was not utilized by the body, which will directly leads to iron deficiency anemia. అండ్ ఇక్కడ పాథోఫిజియాలజీ అనేది మనము డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫ్యాక్టర్స్, ఇటియాలజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా ఫస్ట్ది చూసుకుంటే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనేమి అంటే బాడీకి ఎంత ఐరన్ కావాలో అంత ఐరన్ పర్ డే మనకి దొరకకపోతే అది అనేమియాగా లీడ్ అవుతుంది. దీనికి చాలా రకాలైన కారణాలు ఉండొచ్చు, లైక్ హీమోలైటిక్ అంటే బ్లడ్ లాస్ అయినా, లేక జిఐ అబ్జార్ప్షన్ సరిగా లేకపోయినా, ఇంక్రీజ్ ఐరన్ డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు, లైక్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఎక్కువగా కావాలి కానీ మనం రెగ్యులర్గా తీసుకున్నాం అనుకో, అది కూడా ఏమంటారు ఇన్సఫిషియెంట్ డెఫిషియన్సీ కిందికే వస్తుంది. సో ఇలాంటి కండిషన్స్ విల్ లీడ్స్ టు ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనేమియా. సెకండ్, వైటమిన్ B12 ఆర్ ఫోలిక్ యాసిడ్ డెఫిషియెంట్ అంటే ఇక్కడ వైటమిన్ B12 అనేది తక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటే దట్ విల్ లీడ్స్ టు ద వైటమిన్ B12 డెఫిషియన్సీ. ఫోలిక్ యాసిడ్ కూడా. సో దీస్ ఆల్ విల్ కమ్ అండర్ ద ఇన్అడిక్వేట్ డైటరీ ఇంటేక్. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ that type of anemias will be. So in this type of things you may get the questions like iron deficiency anemia, what will be the causes, like MCQs you will get what will be the cause for the iron deficiency anemia or folic acid deficiency anemia, or they can ask like examples of this one we have the hypodevelopment, 3 types we have seen, no? So example of hemolysis anemia, so like that MCQs you will get. Now we will see the clinical presentation, that is signs and symptoms. In the acute condition you will see the cardiorespiratory symptoms such as palpitation, angina, so headache will be there, breathlessness, SOB will be there. Why this all means, see the anemia is mostly related to the blood only. So the blood where you will have this one cardiovascular system means heart will pumps the blood. So when there is a loss of blood or anything, so the main affecting system is the main one, that is cardiac system. Then after that respiratory system. Why means, so HB is the only thing which will carry the oxygen to all over part of the body from the respiratory system. So this is the 2 systems will be affected initially. That's why you will see the symptoms which are related to this both the system. So first ఏం చూస్తాం మనం అక్యూట్ ఆన్సెట్ అనేమియాలో క్లినికల్ సిమ్టమ్స్ అని అంటే లైక్ కార్డియో రెస్పిరేటరీ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువగా చూస్తాం. ఎందుకనంటే చూడు హార్ట్ది ఫంక్షన్ ఏంటిది, పంపింగ్ బ్లడ్ అనమాట. సో అనేమియా మోస్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ద ఆర్బీసీస్ అండ్ హెచ్బి ఫంక్షన్ ఏంటిది, ఆక్సిజన్ డిమాండింగ్ని
పూర్తి చేయడం బాడీది, అంటే అదే ఆక్సిజన్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ, అంటే ఆల్ ఓవర్ ద బాడీకి అదే తీసుకెళ్తుంది. సో ఇవి రెండు ఫంక్షన్స్ దీనివి కాబట్టి ఇవి హెచ్బి అండ్ ఆర్బీసీ తక్కువ అయితే మనం మోస్ట్లీ చూసే సిమ్టమ్స్ దీనికి రిలేటెడ్ అయి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్లో మనకి పాల్పిటేషన్స్ లైక్ చిన్నగా ఎస్ఓబి ఉండడం, అలా టైర్డ్నెస్, ఈజీగా అయిపోతాం, వీక్నెస్, దిస్ ఆల్ ఇవన్నీ అక్యూట్ కండిషన్లో. దెన్ వాట్ యూ విల్ సీ ఇన్ ద క్రానిక్ కండిషన్స్ లైక్ వీక్నెస్, సివియర్ వీక్నెస్ విల్ బి దేర్, fatigue, headache, orthopnea, dyspnea, SOB increase, it will be there, vertigo, faintness. So these are all the pallor, loss of skin tone. Okay, these all conditions we'll see in the chronic stage. So chronic stage lo ivanni symptoms చూస్తాం అన్నమాట. Here they have given the common causes which are related to the, which will leads to the anemia. Okay, here they have given the list of chronic infections, chronic inflammations and malignancies which that the patient will land up to the anemia. Just pause it and check it out. Okay, ikkada konni causes ఇచ్చారనమాట, ఏవైతే క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్, క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్, మ్యాలిగ్నెన్సెస్ కండిషన్స్ పేషెంట్ని అనేమియాగా ల్యాండప్ చేస్తుందన్నమాట. సో జస్ట్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ చూసుకోండి. సో దిస్ మే యూ గెట్ ద MCQ type of questions in this. Now we will see the diagnostic evaluations. So the most means common diagnosis is CBC. Okay, complete blood count or complete blood picture. In that you will get the HB value, RBC value, everything. After that only you can go other diagnostic tests like serum ferritin levels, then iron binding capacity you can check it out, hematocrit levels. So these are the other diagnosis things. Macrocytic anemia, you can see the mean corpuscular volume, MCV. Okay, so that vitamin, and if the deficiencies are related to the food like vitamin B12 deficiency, folate, that concentrations you can measure. Okay, so these are the diagnostic evaluations related to the anemia. So aim diagnosis ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది అనేమియా అని అంటే ద మెయిన్ కామన్ థింగ్ ఏమో సిబిపి అనమాట, కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ ఆర్ సిబిసి, కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్. అందులోనే మనకి హెచ్బి వాల్యూ, ఆర్బీసీ వాల్యూ తెలుస్తుంది. ఇంకా డీటెయిల్గా అనేమియా ఇంకా ఎంత సివియారిటీగా ఉంది చెప్పాను కదా, టైప్స్ చాలా ఉన్నాయి, టైప్స్ ఆఫ్ ఏది స్పెసిఫిక్గా నేను తెలుసుకోవాలంటే ఇంకా మోర్ టెస్ట్లకు వెళ్ళొచ్చు, లైక్ సీరం ఫెరాటినిన్ లెవెల్, లేక టోటల్ ఐరన్ బైండింగ్ కెపాసిటీ, దెన్ హెమాటోక్రేట్ లెవెల్స్, మీన్ కార్పస్యులర్ వాల్యూమ్, దీస్ ఆర్ ద అదర్ diagnostic అంటే diagnostic evaluations అనమాట. Now we will see the treatment. So the main goal of treatment what is there means, first you have to elevate the signs and symptoms, means first you have to subside the whatever the symptoms and signs the patient is showing, then only you can, then after that you have to correct the underlying cause, because there are so many causes are there which will leads to anemia. So first, then after that you have to find out what could be the cause for anemia, then you have to replace the body stores, means if whatever the things will is deficiency in the patient's body, that you have to replace, and you have to prevent the long term complications, because we have seen there are some common causes are there like long term infections are there, inflammatory disease conditions are there, so that also will leads to the anemia. So that also for that purpose you have to prevent that long term complications. ikkada goal, treatment goal ఏంటిదంటే ఫస్ట్ పేషెంట్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ని మనం సబ్సైడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ మనం పేషెంట్ని కంఫర్ట్ చేసిన తర్వాతనే యూ హ్యావ్ టు గో టు ద, అంటే మిగతా వాటికి చూడాలి. సో ఫస్ట్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ని ఎలివేట్ చేయాలి, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ కరెక్ట్ ప్రాపర్ కాజ్ ఏంటిది అనేమియాక్ అనేది నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకంటే చెప్పాం కదా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అనేమియాస్ ఆర్ దేర్. సో అందులో ఏ కాజ్ ఉందో ఆ కాజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి టార్గెట్ చేయాలి. తర్వాత బాడీ స్టోర్స్ని రీప్లేస్ చేయాలి, ఎందుకంటే చెప్తున్నా కదా ఏదైతే థింగ్స్ తక్కువగా ఉన్నాయో బాడీలో వాటిని రీప్లేస్ చేయాలి. మళ్ళీ లాంగ్ టర్మ్ కాంప్లికేషన్స్ని ప్రివెంట్ చేయాలి. మనం కామన్ కాసెస్లో చూసాం లైక్ ఇన్ఫెక్షన్స్, క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజెస్, అయితే ఏది అది అనేమియాకి ల్యాండ్ అవుతుందో వాటిని కూడా మనము ప్రివెంట్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద గోల్స్ అన్నమాట, ట్రీట్మెంట్ గోల్స్. So each anemia deficiency treatment will be the different. So here they have given the example of the iron deficiency anemia. If the patient is suffering with iron deficiency anemia, you have to give the oral iron therapy. First you have to find out whether the patient is having anemia of this one, if it is a severe or a moderate or mild anemia. Depending upon that you have to
give the treatment. If it is a mild anemia, oral iron supplements are enough for the patient, and food, dietary. If it is a moderate, then you can go for the IV injections, IV oral injections. If it is a severe, then you have to replace with the blood. Okay, so depends upon the condition and the stage of the anemia, you have to ట్రీట్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ అనీమియా డెఫిషియన్సీని బట్టి మనది ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనీమియా ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనీమియా మైల్డా, మోడరేటా, సివియరా అనేది కనుక్కోవాలి. దాని మీద ట్రీట్మెంట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఒకవేళ మైల్డ్ ఉందనుకోండి, ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ లైక్ ట్యాబ్లెట్స్, ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఐరన్ సప్లిమెంట్స్, ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్ అవి తీసుకుంటే చాలు. దాన్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తే పేషెంట్ విల్ రికవర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మోడరేట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఐవి ఓరల్ ఐవి ఐరన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వాలి ఆల్టర్నేట్ డేస్. ఒకవేళ అది సివియర్గా ఉందనుకోండి, బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేయాలి. సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద కండిషన్ అండ్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ద ఎనీమియా, యూ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ఇట్. And same with the vitamin B12 deficiency also. If the patient is affecting anemia, it is a mild or moderate or severe. If it is a mild and moderate, you can give the oral vitamin B12 supplements. Okay, food, you have to educate the patient the food things which are rich in vitamins. Okay, if it is severe, you have to go for the parental therapy, like I can go for cyanocobalamin injections or IV. You have to give per daily. Here it is, they have written the dosage, how much has to be taken per week or per month. So according to that. సో వైటమిన్ B12 డెఫిషియన్సీ కూడా అంతే. అయితే పేషెంట్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాడు, సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ని బట్టి అది మైల్డా, మోడరేటా, సివియరా. మైల్డ్ ఉంటే పేషెంట్ ఓరల్ వైటమిన్ B12 సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవచ్చు. ఫుడ్ ఏదైతే రిచ్ ఇన్ వైటమిన్ B12 దాని గురించి మీరు ఎడ్యుకేట్ చేసి తీసుకోమని చెప్పాలి. ఒకవేళ సివియర్ కండిషన్స్ లైక్ న్యూరలాజికల్ సిమ్టమ్స్ చూపిస్తారు వీళ్ళు, అవి ఒకవేళ సీరియస్గా ఉందంటే పేరెంటల్ థెరపీ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఇట్. ఐఎం ఇంజెక్షన్స్, సైనోకోబాలమైన్ ఇవ్వచ్చు, ఐవీలో ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ 100 మైక్రోగ్రామ్స్ డైలీ తీసుకోవాలి 1 వీక్. ఇక్కడ డోసేజ్ ఇచ్చారు. ఈ డోసేజెస్ యూ క్యాన్ MCQs లాగా మిమ్మల్ని అడగవచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ types of MCQs related to the anemia. Same with folate deficiency anemia, oral folate. Okay, 1 mg daily for 4 months you have to give in order to treat the folate deficiency anemia. Okay, and if malabsorption is present, then you have to go for 1 to 5 mg daily if it is necessary. ఫోలేట్ డెఫిషియన్సీ అనీమియా కూడా అంతే. రెగ్యులర్గా అయితే యూజువలీ మైల్డ్, మోడరేట్ ఉంటే 1 mg ఇస్తాము డైలీ 4 monthsకి ఇవ్వాలి. ఇక ఒకవేళ సీరియస్గా ఉందనుకో, డిపెండ్ అపాన్ ద కండిషన్ 1 to 5 mg వరకు కూడా తీసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ క్యాన్ బి ఆస్క్ యాజ్ ఏ MCQs. So next is inflammations. If here they have given only one example of inflammation like erythropoiesis stimulating agents, but I'm telling in overall general, if the patient is having whatever the underlying cause, okay, you have to remember this, whatever the underlying cause which is leading to anemia, that you have to find out, and according to that you have to treat it. Okay, so if you are telling in the deeply this video is not sufficient. Now only the video is very lengthy, so just you remind that if whatever the underlying condition is there which is leading anemia, that also you have to ట్రీట్ ఇట్. ఇక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేమియా అని ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, బట్ నేను ఓవరాల్గా చెప్తున్నాను. అయితే ఇన్ఫ్లమేషన్కి, అనేమియాకి కారణమైన థింగ్స్ లైక్ అది ఇన్ఫ్లమేషన్ అవ్వచ్చు, క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానికి కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా అనేమియా అనేది కూడా ట్రీట్ అవుతుందన్నమాట. So that's about the today's topic. If you have any queries and doubts regarding the topic, please comment in the comment section. I will clarify your doubts. And if you want any video or any video on any topic, please comment in that. I will get the video on that also. మీకు ఇదే అనేమియా టాపిక్ గురించి, ఈ టాపిక్ మీద మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, క్వైరీస్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, నేను మీకు క్లారిఫై చేస్తాను. ఇంకా ఏ టాపిక్స్ మీద మీకు వీడియోస్ కావాలో చెప్తే కూడా ఆ టాపిక్స్ మీద నేను వీడియోస్ తీసుకొస్తాను. ఓకే, so if you like the video, please like, share and subscribe my channel, and we will meet in the next video. Bye.